Hi students, in the previous video we studied about phylum Arthropoda. In this video we are going to learn about phylum Mollusca. In Latin, mollusks means soft body. So easily you can understand, in this phylum the organisms have soft bodies. This is the second largest animal phylum. So first we studied the largest phylum is the Arthropoda. The second largest animal phylum is the Mollusca. When you go to the seashore, you have seen many shelled organisms. So some organisms will be having two shells and some organisms will be having only one shell. The organisms which have two shells, they are called as the bivalves, and organisms with the single shelled are called as the univalves. So seashore பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரெண்டு சிப்பி இருக்கும், அது வந்து அப்படியே ரெண்டு வால்வ் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி இருக்கும், அது வந்து பைவால்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிலது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்பைரலாக காயில் பண்ணி இருக்கும், அந்த ஸ்பைரலாக காயிலாக இருக்கிறதுக்குள்ளே வந்து ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா யூனிவால்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பைவால்வ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த ஆர்கானிசம் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா pearl oysters. These shelled organisms, snails, squids, slug, octopus all come under the phylum Mollusca. Some of the mollusks are terrestrial also, that is they live on land. So சில mollusk பார்த்தீங்கன்னா லேண்டில் இருப்பாங்க, சில mollusk பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அதாவது ரிவர் பாண்ட் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க, சில பார்த்தீங்கன்னா சீ வாட்டர் சால்ட் வாட்டரில் இருப்பாங்க. They show the organ system level of organization. ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கும். They show the bilateral symmetry except the univalves. Univalvesன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னெயில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வால்வ் தான் இருக்கும், அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாடியை வந்து நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா they are triploblastic. They have the three germ layers, outer ectoderm, inner endoderm, and in between the ectoderm and the endoderm they have the mesoderm. They are coelomate animals. They have the true body cavity. Body is covered by a calcareous shell, that is a shell that is made up of calcium. The body is unsegmented. The body has no segments, but we can see the body is divided into a distinct head, muscular foot, and a visceral hump or visceral mass. So entire bodyயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு தனியாக தெரியும், மஸ்குலர் ஃபுட் தனியாக இருக்கும், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பாடியை விசரல் ஹம்ப் இல்லை விசரல் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த விசரல் ஹம்ப் இல்லை விசரல் மாஸ் அதை கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் லேயர் ஆஃப் ஸ்கின் இருக்கும், அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேண்டில் இல்லை பாலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த சாஃப்ட் லேயர் ஆஃப் ஸ்கின் விச் கவர்ஸ் த விசரல் ஹம்ப் ஆர் த விசரல் மாஸ், it forms the mantle or the pallium. In the space that is found in between the visceral mass and the mantle is called the mantle cavity. அப்போ visceral mass கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு லேயர் ஆஃப் ஸ்கின் இருக்குது, அதை மேண்டில்னு சொல்கிறோம். இந்த விசரல் மாஸுக்கும் மேண்டிலுக்கும் நடுவில் உள்ள கேவிட்டியை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மேண்டில் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த மேண்டில் கேவிட்டியில் ஃபெதர் லைக் கில்ஸ் இருக்கும், அந்த கில்ஸ்க்கு நேம் வந்து டினிடியா. திஸ் டினிடியா வில் பி ஹெல்பிங் இன் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ இன் த மேண்டில் கேவிட்டி there are number of feather like gills called as the tinidia. This tinidia help in respiration. The digestive system is complete. That is, they have the mouth and the anus. In the mouth, a rasping organ is present, that is called as the radula. மவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆர்கன் இருக்கும், அந்த ஆர்கன்
name என்னதுன்னா radula. In this radula, there are transverse rows of chitinous teeth for feeding. ஸோ இந்த ரேடுலாவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ரோஸ் ஆஃப் கைட்டினால் மேடப்பான டீத் இருக்கும். திஸ் டீத் வில் பி ஹெல்பிங் இன் ஃபீடிங். த ரேடுலா இஸ் ஆப்சண்ட் இன் பைவால்வ்ஸ். ஸோ ரெண்டு வேல்வ்ஸ் உள்ள ஆர்கானிசம்ஸை பைவால்வ்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பைவால்வ்ஸில் ரேடுலா இஸ் ஆப்சண்ட். Tentacles, eyes and osperidium form the sense organs. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னெயில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஹெட்டில் தெரியும் ஒரு மாதிரி அப்படியே நீட்டாக அப்படி வரும், அதுதான் வந்து டென்டக்கிள்ஸ். ஸோ டென்டக்கிள்ஸ், அதோடைய ஐஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பெரிடியம் அப்படின்ற ஆர்கன் இருக்குது. தே ஃபார்ம் த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். திஸ் ஆஸ்பெரிடியம் ஹெல்ப் டு டெஸ்ட் த பியூரிட்டி ஆஃப் வாட்டர். ஸோ வாட்டரில் இருக்கிற பியூரிட்டியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்கானிசம்க்கு இருக்கிற சென்ஸ் ஆர்கன் தான் ஆஸ்பெரிடியம். திஸ் ஆஸ்பெரிடியம் இஸ் present only in the bivalves and the gastropods. gastropodsன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னெயில்ஸ், ஸ்லக்ஸ், அதெல்லாம் வந்து gastropods அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஸ்பைரலி காயில்டு ஷெல்ஸ் உள்ள ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ பைவால்வ்ஸ்லையும் gastropodsலையும் இந்த ஆஸ்பெரிடியம் வந்து இருக்கும் டு டெஸ்ட் த பியூரிட்டி ஆஃப் வாட்டர். The excretion is carried out by nephridia. So excretion carry out பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா, the organisms of this phylum have the open type of circulatory system, but the cephalopods such as squids, cuttlefishes and octopus do not show the open type of circulatory system. So I have seen here cephalopods, and already I have told you bivalves, univalves. All these are the subdivisions of the phylum Mollusca. So phylum Mollusca ஓட subdivisions தான். So இந்த cephalopods என்ன ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் இருக்குன்னா, இந்த squids, cuttlefishes, octopus இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆர்டரில் வரும். The blood contains hemocyanin. So bloodல என்ன இருக்குன்னா hemocyanin இருக்கும். Hemocyanin is nothing but a copper containing respiratory pigment. They are dioecious, which means sexes are separate. There is male organism separately, female organism separately. They are oviparous. Oviparous means they lay the eggs. Development is indirect. So which means they have the larval stage. The larva is called as the veliger larva. Veliger larva is nothing but a modified form of the trophophore larva. The examples are pila, apple slime, lamellidens, mussels, அதாவது சிப்பி நிறைய நம்ம சீஷோரில் பார்க்குறோம்ல அது, pink tata, that is pearl oysters, sepia, cuttlefish, loligo, squids, octopus, devilfish. So the first picture is the pila, நம்ம பார்க்குறோம்ல நத்தை அது. Next second picture is the octopus. Third picture is the squid, கனவா சொல்கிறாங்களா அது. Fourth picture is the oysters, pearl oysters இருக்குல்ல bivalves. Now we'll see the notes. Phylum Mollusca, they show the organ system level of organization. They are triploblastic, they are coelomate. They show the bilateral symmetry except the univalves like the apple snail. Special features: the body is covered by calcareous shell. The body is unsegmented with a distinct head, muscular foot and the visceral hump or the visceral mass. Tentacles, eyes and osperidium form the sense organs. Digestion is complete. The mouth has a rasping organ called the radula. The radula is absent in bivalves. Respiration is carried out by the number of feather-like gills found in the mantle cavity, which is called as the ctenidia. Excretion is carried out by the nephridia. Circulation is of open type except in the cephalopods. Blood contains hemocyanin, a copper containing pigment for respiration. They are dioecious, oviparous,
Development is indirect. The larva is veliger larva, a modified trophophore larva. Hope all have understood about the characteristic features of phylum Mollusca. Write home test on this and post your answers. Stay home, stay safe. Thank you, children.